Good morning, good afternoon, esteemed colleagues. Nice to see you here on a Friday, the last Friday of Glocal. My name is Jos Vaassen, and I am Principal Advisor at the Office of Evaluation and Oversight at the Inter-American Development Bank. And on behalf of our office and our Director, Maria Elisa Mota, welcome to this session, which has the title From Coordination to Collaboration, Strengthening Evaluation Capacities Across Latin America and the Caribbean. We have a fantastic panel for you today, but before I go into that, let me first share a few logistical messages. This discussion will take place in multiple languages, so our panelists will speak in Spanish, Portuguese, or English, and you can see that there is an interpretation icon in your Zoom application, so you can switch to the language of your preference. I would also like to note that there is a Q&A feature on the Zoom application. So if you have any questions that emerge during the debate, please insert them into that application. And by the time we have space for discussion, we will take up some of your questions and raise them with the panel. So, as you know, esteemed colleagues, in Latin America and the Caribbean, we have a long tradition of supporting evaluation capacity development through the work of international development actors. And partly as a result of that, but mainly also, of course, due to internal national factors, we have seen that in several countries in the region, there has been a strong institutionalization of evaluation in public policy. And of course, by contrast, in many other countries, we see much more incipient or nascent evaluation systems. What we also have observed over the last decades is that in this space, there have been a number of international development partners who have been active working with partners in the region, and they have developed unique experience and relationships with institutions. And in this multi-actor playing field, there is a growing interest to start working more strategically, to start working better together. And the question is, how can we find better our complementarities, avoid duplications, and working towards achieving the goal of evaluation capacity development, also in a way in which country ownership remains at the center of our work. So this is one of the key questions that we are going to discuss today with our fantastic panel. How can we strengthen collaboration on ECD? And we have a quite large panel for you. And I'm going to introduce them to you in no particular order. First of all, we have André Portela from Brazil. He is the director of the CLEAR Lab Center in Sao Paulo. Welcome, André. We have Cristian Crespo, suelo decir. He is the director of the CLEAR LAC Center in Santiago. Welcome, Cristian. Then we have Dugan Fraser, who's the program manager of the Global Evaluation Initiative. He is based in Europe, in Brussels. Welcome. Then we have my colleague here, Emil Salim. He is the Evaluation Capacity Development Team Leader here at OVE at the Inter-American Development Bank. Then our fifth panelist is Natalia Acosta. She is Regional Evaluation Officer and Head of the Regional Evaluation Unit of WFP. And she is based in Panama, I think. Welcome, Natalia. Then we have Nathalie Salas, who works at DEval, and she's the coordinator for Latin America of the Eval Connect project, and she's based in Costa Rica. Welcome. And finally, last but not least, we have Tom Pellens, who is an evaluator at UNICEF for Latin America and the Caribbean. Welcome, Tom. All right, esteemed colleagues, with this fantastic panel lined up, we are going to discuss with you two specific questions. In the first round, we will discuss what is each organization's unique strength. What do organizations bring to the table? What is their comparative advantage in the field of evaluation capacity development? And through better understanding the roles of the different organizations, we will move to a second round of interventions by our panel members,
where we talk about, okay, given this playing field, given the comparative advantages that we have, how can we work better together? How can we coordinate and how can we collaborate better together in this important field of work? And after these 2 rounds of interventions, we will have ample space to take up questions from you, from the audience. So please, again, fill out your questions in the Q&A application, and we will take these questions back to the panel. I will also keep time. Each panelist will talk for 3 minutes, and we have a very capable team of hackers lined up, which will cut the internet connection if our panelists talk too much. All right, esteemed colleagues, with this introduction, I think it's now time to give the floor to our panelists. And I'm going to introduce the panel to you with the first question. So in a context where international actors provide evaluation capacity development support at both the national and subnational levels, what do you consider your organization's unique value and unique strength? And we will have the pleasure to start with Natalie, who will tell us about her work and her organization's work in this space. Over to you, Natalie. Muchas gracias, Jos, y al equipo del BID por la invitación a este evento. Bueno, me gustaría empezar como explicando un poco de dónde viene el proyecto DEval Connect. DEval Connect es un proyecto del DEval, que es el Instituto de Evaluación de la Cooperación al Desarrollo. Y el DEval tiene uno de sus ejes principales de trabajo, es el desarrollo de capacidades en evaluación en países socios de la cooperación alemana, y desarrolla este objetivo a través de proyectos. Entonces, desde hace más de 10 años ha implementado este tipo de proyectos en América Latina. Seguramente han escuchado hablar de FOSEVAL, FOSELAC, FOSELAC Plus, ahora DEval Connect, que es el proyecto que inició en enero de este año y con el que el DEval además amplía su foco de América Latina a otras regiones del mundo. En los proyectos de SD o de desarrollo de capacidades en evaluación del DEval, trabajamos desde un enfoque sistémico. Esto significa que procuramos fomentar capacidades en el sistema. Por lo tanto, apoyamos procesos con varios actores e instituciones y siempre considerando los 3 niveles, el nivel individual, organizacional y contextual. Y acá me gustaría hacer énfasis en que apoyamos procesos, porque cuando hablamos del desarrollo de capacidades, lo primero que se nos viene a la mente es la capacitación. Pero nuestro énfasis ha estado más bien alejado de la formación. Aunque sí hemos apoyado el desarrollo de cursos o la participación de actores clave de los países en capacitaciones, hemos puesto el énfasis en el valor del conocimiento que da la práctica. Hemos fomentado procesos de aprender haciendo. Y bueno, en evaluación muchas veces capacitamos a las personas para que apliquen herramientas o que recojan datos, pero desde el proyecto partimos de la premisa de que el desarrollo de capacidades no puede reducirse a lo técnico y que tiene más bien que procurar esta praxis, que es una combinación entre la reflexión de la teoría y el paso a la acción, ¿no? Entonces, me gustaría poner como principal ejemplo el trabajo que se hizo en los inicios del proyecto, como les decía, hace más de 10 años, que empezó el proyecto específicamente en Costa Rica. Acá trabajamos con Mideplan en varios formatos de SD, que los hemos llamado en el marco del proyecto, los hemos llamado formatos. Y bueno, quiero compartirles 3 de estos formatos. Hicimos muchísimo acompañamiento técnico para que Mideplan desarrollara sus propias evaluaciones, ¿sí? Siempre con acompañamiento de expertos, guía del personal técnico del proyecto para que fueran ellos desarrollando, poniendo en práctica esos conocimientos que tenían en evaluación. Luego también les apoyamos en la generación de instrumentos, guía y normativos sobre evaluación. Promovimos la creación de espacios en multiactor a nivel nacional
Y les apoyamos a crear un curso sobre gestión de evaluaciones que es el mismo ministerio el que tiene que impartir a las instituciones públicas que participan en sus procesos de evaluación. Formatos similares hemos llevado a Ecuador y a Colombia, por supuesto con los ajustes contextuales del caso, pero siempre priorizando lo que el país necesita y lo que el país solicita, ¿verdad? Trabajamos, y creo que esto es importante, trabajamos a demanda. Y además impulsamos el intercambio de experiencias entre estos actores de los países con un foco de intercambio de cooperación sur-sur. Entonces, para contestar a la pregunta, podría decir que las principales fortalezas del proyecto de SD del DEval son, bueno, primero que el proyecto está dedicado exclusivamente al desarrollo de capacidades en evaluación. O sea, nosotros no, el proyecto, el DEval sí tiene otros mandatos, pero el proyecto no tiene otro mandato más que apoyar a los socios de la cooperación alemana a fortalecer sistemas de evaluación. Y esto nos da, pues, muchísimas más posibilidades, ¿no? De enfocarnos exclusivamente en temas de SD. Y la segunda ventaja comparativa es la flexibilidad que nos da el trabajo desde un enfoque sistémico. Es un enfoque fundamentado en la demanda, en las necesidades de los socios y que nos permite además entender que el desarrollo de los sistemas no es lineal y que los avances no son permanentes. Sí, desde esta visión sistémica entendemos que pues, los sistemas pueden avanzar, pero también retroceder en las competencias, los avances que han tenido. Y bueno, muchas veces esto significa que tenemos que volver sobre nuestros propios pasos para seguir avanzando. Thank you very much, Natalie. And thanks for sharing your important work using a systemic approach, emphasizing demand orientation, learning by doing, all very important messages. And also thank you very much for being one of the few who managed to smuggle in her organization's logo in the local template. There are two other esteemed colleagues who have done that. And I'm also happy to see that André is back. So from Natalie, we go to our second panelist, and I have the pleasure to give the floor to Tom. Tom, over to you. Good morning, everyone. Happy to be here. So let me start mentioning a couple of key areas that we as UNICEF are supporting in the area of capacity, evaluation capacity strengthening, and I'll weave in a couple of our strengths there. So I think a first area is that we support government-led evaluations itself, which means that we work with our government partners to implement evaluation of child-focused policies, like in education, social protection. And I think this is important, an important area to support, because in the end, the outcome of capacity strengthening is in the doing, no? In the generating of evidence to improve policies, and for us as UNICEF, child-related policies. And I think UNICEF is well positioned to do that because we have a country's presence and we have this relationship with different government ministries that ask us to support there. So that's one area. The second area, and that's since 2024 that we're working it in the LAC region, is that we've been inviting government partners to different and complementary capacity building initiatives. It responds to a needs that we've been hearing among our government partners, and it's also responding to our UN mandate in NECD. And a first initiative here has been an in-person executive course for evaluation leaders, which we've called Excel. And the course is a bit unique in a sense that it targets the higher level decision makers, not the technical staff, and it focuses on how to manage and use evaluations from a perspective of these senior officials. No? And this has been complemented with another training, which has been an online 6-week more technical course in multiple languages targeted for technical staff among our government partners, and which has an emphasis on the implementation and use of evaluations. Maybe a good practice here to mention, because we've been asked also to identify a couple of lessons, is I think it's key to embed such evaluation trainings in national systems. And for example, in Brazil,
Government partners attended one of our Excel trainings and are now co-designing with us a localized version of the course, which UNICEF and the National School of Public Administration will implement. So ensuring the ownership and sustainability of the initiative. And finally, a third area just to mention is that we're really trying, and it speaks to the topic of today, is to foster strategic partnerships in evaluations for us, specifically related to child-focused policies. So we recently established an MOU, a partnership with LAC and DEval, to promote that our country officers and their government counterparts have more access to specialized expertise and tailored M&E capacity building. And for instance, in Chile at the moment, UNICEF and LAC are co-developing an M&E capacity building program for government partners working on child and adolescent policies, which is addressing a specific need that came from the government. So I'll hold it there. Thank you. Thank you very much, Tom. And of course, UNICEF has a long-standing experience in the field of ECD, and you do not only work with the centers of government, but also with particular line ministries that are working on child-related policies, as you said. And also, thank you very much for sharing information on Excel. Our next speaker is Natalia. Over to you, Natalia. Thank you, Joss. In the case of Joss, to answer this question, I wanted to bring a bit of history in the mix. For the World Food Programme, or WFP, strengthening national capacities has been at the core of our work for many decades. As the world's largest humanitarian agency, our capacity strengthening work has focused on strengthening social protection systems, including school meals programs, and emergency response, early warning systems. In Latin America and the Caribbean, our capacity strengthening work expanded to evaluation systems when the National Evaluation Capacity Development Index, or INSE, initiative was born back in 2018. The INSE is a diagnostic tool that provides an X-ray, or a photograph of a national evaluation system in a given moment in time. The measurement is done every 2 years for countries to measure their progress in the 5 dimensions that conform a national evaluation system. Since then, WFP's commitment to evaluation capacity development has grown significantly, now looking into expanding the INSE to other regions such as Africa and Asia and the Pacific. Thinking of the work that we've done around the INSE, for me, WFP's unique value lies in 2 main areas. First, is the historical memory that we hold, together with DEval, of course, in terms of the conception and evolution of the INSE. And second is our global geographical presence, which has contributed to an easier expansion of the initiative in other regions. On the first one, having a historical memory since the INSE creation has become a strength because of all the lessons that it has brought throughout the journey. Lessons in the way we work and bring other partners on board, in how we connect and create our plans together, and most importantly, in how we approach governments and let them be at the leading seat of the initiative. It is governments that decide when exactly we're going to measure and how to best use the results. All this learning around how we collaborate in Latin America and the Caribbean is now helping us better plan and adapt our approach when we offer the INSE to other countries. New countries who are interested in the INSE, in the tool, do not need to start from scratch. Basically, they can build from our past experience and use what has worked for us well and what hasn't worked so well as a foundation for when they start strengthening their national evaluation systems. Moving from the link to the historical memories or geographical presence in over 120 countries and territories. That has helped us expand our evaluation capacity development work through the INSE more easily. It was through this geographical presence and our networks that we found an entry point, for instance, in Africa, where we're expanding to 5 countries, and in countries such as Sri Lanka and the Dominican Republic here in Latin America, for instance. So by leveraging
this historical memory, our geographical presence, and our networks, together with the networks of our partners in the INSE initiative, which is a platform, we have contributed to the INSE expansion and hope to continue taking this solution beyond Latin America and the Caribbean. Thank you. Thank you very much, Natalia. When you mentioned the word history, I was a little bit worried, but it was a history of ECD support in a few minutes. So thank you for giving that overview. And of course, your work on INSE has been very important. It has had a strong social network here in Latin America and the Caribbean, and of course has been a very important basis for further engagement with partners in the region. So thank you very much for sharing that. Our next speaker from Europe, but really from South Africa in Europe, is our esteemed colleague, Dugan. Over to you. Thanks, Jos. I'll never really feel like I'm from Europe, even though I'm in Europe, but I'll keep trying. So I'm actually going to time myself because I can really rabbit on for too long, and I want to make sure I don't do that. So I'm the program manager of a program that is essentially a network. We're something of a coalition of organizations, which comprises the 6 CLEAR centers for learning on evaluation and results. There's one in Delhi, one in Lahore, one in Johannesburg, one in Dakar, one in Sao Paulo, and one in Santiago de Chile. And we run the Better Evaluation website, we convene the Global Evaluation Week, and we convene IPDET, which we're in the process of transforming from a highly centralized delivery approach to something that's more decentralized and regional. And to answer your question, I think what is our unique value and strength really is captured in the notion of Ubuntu, which is a South African concept that talks about how I am because you are. And really the GEI's strength lies in its partners and its relationships. We've basically benefited from the fact that the CLEAR initiative started back in 2012. So in some instances, it's been going well longer than 10 years. We've got a very strong community that we've managed to build up over the last few years that includes the implementing partners, which include as well a Canadian university called ANAP. And I think that what the strengths are that we've come to offer, and I'm keeping an eye on the time, is I think the regional presence and the local relationships that the CLEAR centers hold is what sets the network apart. I think that offers something that's very tangibly and politically appropriate. I think it allows countries to lead and to have a relationship with people that isn't centralized through a global entity. I think our global work also through our management of the Better Evaluation website, which has a massive following and is incredibly influential, allows us to have a global presence that is useful and very helpful. The global event, I think, is another example of our global work, which is kind of, curious because we call it global, but actually what it is it's local. It's about allowing people to self-organize, to provide them with a platform, and people do amazing things with it. And then, of course, the IPDET program, which I've mentioned, is based in Switzerland, but is now decentralizing. And I mean, I think one of the things that we've also managed to build up over the 4 years we've been operational is a strong reputation and a convening power, which we want to do more with. And I think that ultimately what is going to make the GEI successful is our ability to forge and manage close relationships with partners. And I think as the landscape changes and as the global space narrows, I think regional space will open up, as will a focus on countries. The GEI is intended to support country monitoring and evaluation systems, and I'm really excited about the opportunities that I really feel are coming as a result of some very terrible developments in global development. I'll leave it at that, and back to you, Jos. Thank you very much, Dugan. We won't go into the last aspect, at least for now, but thank you very much for
sharing some of the work of the GEI, and especially the powerful work through the CLEAR centers across the globe, and also the ability of the GEI to make linkages between the global and the local and the other way around. So thanks a lot for that. And our next speaker will bring us back to the region, to Chile. Christian, the floor is yours. Muchas gracias, Jos. Bueno, partir por agradecer a la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación, ¿no? Y por supuesto a todas las instituciones que están en este panel con las cuales colaboramos activamente, ¿no? Bueno, como bien mencionó Dugan, ¿no? Mi rol es ser el director ejecutivo del Centro CLEAR para América Latina y el Caribe, ¿no? El cual volvió a iniciar sus operaciones el año 2024, ahora desde Chile, ¿no? Y frente a la pregunta un poco de cuál puede ser como el valor que distingue al Centro CLEAR dentro de este rico ecosistema de instituciones que están trabajando en la región, ¿no? Me parece una pregunta muy pertinente y quise como acuñarlo en un concepto, ¿no? Y se me ocurrió este concepto de la flexibilidad colaborativa. Y les quiero explicar un poco a qué me refiero con ello, ¿no? Primero, partamos por la parte de flexibilidad, ¿no? Nosotros estamos basados en la Universidad Católica de Chile, ¿no? Una institución de educación superior, ¿no? Que por definición empuja y valora la pluralidad metodológica y disciplinar para acercarse a problemas complejos como lo son el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación dentro de los gobiernos, ¿no? Entonces no tenemos a priori, ¿no? Una restricción temática, sectorial ni metodológica para aproximarnos al desafío de fortalecer el monitoreo y la evaluación, ¿no? Eso nos entrega un marco de libertad que creemos que es bien importante, ¿no? Y tampoco tenemos una restricción geográfica dentro de la región, con la excepción, por supuesto, dentro de América Latina y el Caribe, de Brasil, ¿no? Que es el centro que está cubierto por nuestro querido colega, por el Centro CLEAR de África Lusófona y Brasil, ¿no? Que encabeza a mi querido colega André, quien está aquí presente hoy, ¿no? Dentro de este marco de flexibilidad, creo que también me gustaría destacar una flexibilidad operacional que nos entrega trabajar dentro de una universidad, ¿no? Me he dado cuenta que tenemos, por ejemplo, en ámbitos como las comunicaciones, ¿no? O también en materias que son más propias de lo administrativo financiero, una capacidad de movernos con mayor rapidez, ¿no? Frente a fenómenos que son complejos, cambiantes, ¿no? Y poder, a través de ello, adaptarnos a las demandas y a las necesidades que tienen nuestras distintas contrapartes, ¿no? Y estar en una universidad, ¿no? Y particularmente el modelo que tiene la Universidad Católica, entrega ciertas libertades en ese aspecto, ¿no? Pero esta libertad y flexibilidad no es un valor intrínseco en sí mismo, ¿no? Y algo que para nosotros fue bien importante entender que ese marco tenía que estar al servicio, tenía que tener un espíritu colaborativo. Y ahí debo decir que es también muy parte influido del espíritu colaborativo que tiene la Iniciativa Global de Evaluación, el GEI, ¿no? Que Dugan representa hoy, ¿no? Entonces, algo que nos pidió el GEI, ¿no? En 2003, ¿no? Fue júntense con todos los actores importantes que están trabajando en la región y entiendan qué es lo que están haciendo, ¿no? Y cómo pueden agregar valor dentro de ese ecosistema. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Tratamos de entender bien qué es lo que estaban haciendo. Y yo creo que de ahí salimos con dos grandes conclusiones de ese proceso. Primero, que era muy importante reconocer, valorar y apoyar el gran trabajo que cada una de las organizaciones que está aquí presente ya estaba haciendo en la región, en distintas regiones, en distintos espacios, ¿no? Regionales, en países temáticos, ¿no? Y por ende podíamos encontrar, teníamos quizá una misión y un desafío de agregar valor en aquellas necesidades y oportunidades que existieran trabajando de una manera complementaria y asociativa, ¿no? Y para ir a algo muy concreto, déjenme poner un ejemplo de cómo esto aterrizó en la práctica, ¿no? Yo creo que nuestra aproximación y relación con el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación, el INSE, ¿no? Creo que ha tenido mucho ese espíritu, ¿no? Nosotros hemos sido entusiastas, colaboradores, y hemos apoyado entusiastamente la red de INSE y la medición de INSE, ¿no? Y desde el año pasado, por ejemplo, intentamos colaborar con algo muy preciso, ¿no? Que fue tratar, por ejemplo, de que Chile se subiera a la medición de INSE, ¿no? Y así fue como apoyamos el trabajo de los colegas, ¿no? Y la presentación del instrumento con la autoridad de los entes rectores del país. Y para mí ayer fue una enorme alegría como chileno, como alguien que viene del Sistema Nacional Chileno de Evaluación, ¿no? Ver a las autoridades de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Desarrollo Social, anunciar que el INSE se va a comenzar a aplicar en el país, ¿no? A contar de este año, ¿no?
con la experiencia que implica para un sistema robusto de evaluación como el chileno, ¿no? Estar en esta red, ¿no? Y empezar a compartir los aprendizajes que ha tenido en su evolución y también conocer de otros, ¿no? Aspectos que otros países son más fuertes, ¿no? Y de los cuales el sistema chileno tiene que aprender, ¿no? Y yo diría que este espíritu colaborativo ha permeado y hemos por eso tratado de establecer relaciones con los diversos actores que están acá, con la propia oficina del Banco de Evaluación y Supervisión del BID, con UNICEF, ¿no? Con EvalConnect, con el cual trabajamos en conjunto en Ecuador, lo hacemos también con OEBID en Guatemala, ¿no? Y así ahora también estamos coordinando publicaciones con Clear Lab para tratar de complementar la literatura que hay en la región, ¿no? Entonces, este espíritu de flexibilidad colaborativa creo que ha sido un valor bastante intrínseco que hemos querido impulsar como Clear Lab y esperamos seguir un poco en esa senda en lo que viene. Thank you very much, Christian. You already alluded to the second round, but thank you for highlighting the importance of the academic foundation to ECD work. And I must say it's quite impressive what ClearLAC has already managed to achieve in a quite short time span. So thank you very much. And then, not last but least, but number 6 in the list, our esteemed colleague from Brazil. The floor is yours, André. Obrigado, Jos, e bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui. É uma alegria estar aqui neste webinar, nessa discussão, para a gente apresentar, né, o nosso trabalho e buscarmos sinergias no que fazemos aqui, como todos nós acreditamos na agenda de monitoramento e avaliação, né? Jos, para essa primeira, né, a apresentação aqui, você pediu o que é que nos faz, né, que nos distingue, qual é a nossa vantagem comparativa. Eu acho que muito já foi falado aqui pelo Dugan e pelo Christian. Eu vou enfatizar que nós somos um centro, né? Somos um centro dentro de uma instituição que já tem um histórico muito grande, a Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, e fazemos parte de uma rede global, como o Dugan falou. Eu acho o fato de sermos um centro localizado em uma instituição que tem bastante respeito, capilaridade e experiência em atuar na área de capacitação, de geração de conhecimento no Brasil, isso já posiciona centros como o nosso, do Chile, numa posição bastante particular, em que pode se capitalizar do apoio da instituição hospedeira, né, para a gente desenvolver essa missão de difundir a cultura de tomada de decisões baseadas em evidências. Então, eu acho que isso é um caráter que deixa os centros CLIAs numa posição bastante vantajosa. A outra é que nós fazemos parte de um sistema global, uma rede global, né, em que nós podemos nos apoiar com distintas experiências, conhecimentos e pessoas, e que de modo que enriquece muito todas as nossas atividades, né? Que atividades são essas? Nós trabalhamos com 4 linhas de ação, né? Nós temos linhas de atuação. Nós temos a primeira linha, que é o desenvolvimento de cultura de tomada de decisões com base em evidências, que a gente atua através de fomentar, ajudar, fortalecer sistemas de monitoramento e avaliação. Nesta linha, a gente tem uma experiência já há bastante tempo, e isso acho deixa a gente muito confortável em dizer que temos um bom aprendizado em como institucionalizar sistemas de monitoramento e avaliação em entidades nacionais ou subnacionais. Nós temos experiência de alguns estados aqui no Brasil, bem como do governo de Cabo Verde. Então, isso deixa já um bom conjunto de conhecimento e aprendizado que a gente pode, né, compartilhar com demais parceiros e parceiras nesse processo de expandir sistemas de monitoramento e avaliação na região. Além disso, nós também, na segunda linha de atuação nossa, temos a capacitação através de fortalecimento de habilidades em monitoramento e avaliação. Eu queria aqui dizer, Nathalie,
que você também falou do exemplo de atuar não só, né, dando cursos gerais, mas também na parte mesmo de customizar e atuar diretamente com aprender fazendo do legislador, do avaliador, do avaliadora, do gestor, da gestora do programa. Nós também acreditamos muito nisso. E toda nossa atividade de fortalecer esses temas atua em várias áreas e dimensões complementares. A parte de apoiar a formulação de leis e legislações para criar sistemas, a parte de capacitar gestores, né, e também usar muita mentoria para isso, como também a parte de desenvolver com eles monitorias e avaliações, de modo que todos aprendem fazendo. Além disso, nós temos duas outras linhas de atuação, Jos, que aí eu termino, que é a geração de conhecimento em monitoramento e avaliação, que é uma linha de ação que a gente gosta de enfatizar, porque eu acho que estar numa instituição de ensino e pesquisa permite termos este braço a mais, esta linha de atuação a mais, em alguma escala suficiente para estar tentando, digamos assim, puxar a fronteira do conhecimento em monitoramento e avaliação, contribuir para isso. E, por fim, a disseminação, né, de conhecimento em monitoramento e avaliação, que é a nossa quarta linha de atuação. Então, eu acho que essa combinação de estar numa instituição local, mas conectada a uma rede global, em que a gente conhece bem o nosso contexto, nos permite estar bem posicionado para sermos, como disse o Christian aqui, né, o complementar, ser o facilitador, ajudar. Para a gente não interessa ocuparmos espaços ou tirarmos espaço de demais atores. Todo o nosso papel é exatamente criar espaços, criar sinergia. E a gente procura exatamente atuar nesse sentido para que a missão geral de toda a nossa iniciativa seja cumprida. Muito obrigado. Thank you very much, Andre. I was just waiting for the interpretation to end, which was... but thank you very much for sharing your work in ClearLab, and you really are a really good example of what global means, and you really take advantage of cross-learning through your work in different contexts, not just in Brazil, but also outside of Brazil. And also thank you for highlighting all your work and basically the 3 layers of ECD, directly engaging with national, subnational clients, doing a lot of training, but also doing important knowledge work. Thank you for that. And now, last but not least, we go over to my esteemed colleague, Emil. Over to you. Muchas gracias, Jos, y qué alegría poder estar reunido con todos los colegas de otras agencias que comparten esta misión muy importante junto con OVEBID. Me inspira mucho escuchar este recuento de todo el trabajo que se realiza en la región. Yo quiero enfocarme en la pregunta que plantea Jos con un mensaje que voy a explicar. El mensaje es que OVE tiene una posición para tener un alcance regional y que puede tener una forma de generar productos y servicios de desarrollo de capacidades de evaluación con mucha sensibilidad a las necesidades de las instituciones y los funcionarios públicos de la región. Voy a explicar por qué. Hay 3 factores que definen esta posición que tiene OVE. En primer lugar, OVE se encuentra posicionada dentro del grupo BID, lo que nos permite tener muy buena relación por medio de la infraestructura que tiene el BID a lo largo de la región con funcionarias y funcionarios de los gobiernos ejecutivos en los países de la región. Nos permite conocer mucho sobre sus necesidades, tanto del lado de sus instituciones como del lado de las necesidades de capacidades individuales. Por otro lado, también tenemos una relación estrecha con funcionarias y funcionarios que pertenecen a la escena de desarrollo, pero desde los bancos nacionales y subnacionales de desarrollo que se encuentran en nuestra región. En tercer lugar, dada la larga trayectoria que ha tenido OVE en el desarrollo de capacidades de evaluación en la región, OVE tiene acceso a un grupo de expertos con quienes tiene estrechas relaciones. Por ejemplo, tenemos aquí a los colegas del LAC y del CLIR de Brasil,
y a otros expertos, además de ellos también. ¿Qué nos ha permitido ofrecer a partir de estas tres condiciones que definen nuestra posición? En primer lugar, nos ha permitido ofrecer cursos de formación que son muy sensibles a las necesidades de los funcionarios y sus instituciones en la región. Por ejemplo, tenemos en EVALAC, en nuestra paleta de cursos básicos, un puente de formación que responde precisamente a esta necesidad de comenzar a monitorear y evaluar más allá de lo que cae dentro del ámbito de influencia directa de los programas y salir a los resultados. Pensamos que ahí podemos hacer una contribución importante. En segundo lugar, nos permitió encontrar una nueva forma de desarrollar capacidades de evaluación atendiendo una oportunidad que no se estaba realizando, que era trabajar para institucionalizar y fortalecer capacidades de evaluación dentro de la banca de desarrollo de la región por medio de REDECA, que es nuestra red de desarrollo de capacidades de evaluación en bancos nacionales y subnacionales de desarrollo en la región. También nos ha permitido, y aquí quiero empezar a comentar cómo está cambiando también el proyecto dentro de un contexto que también transita hacia una nueva forma, también nos ha permitido tener una relación muy estrecha con el gobierno de Guatemala para contribuir a desarrollar su Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación. Por cierto, para el proyecto de Guatemala fue muy importante la relación con el INSE, pero también con el CLIR-LAC. Y finalmente, lo que nos ha permitido es tener lo que tenemos una relación muy estrecha con los dos CLIR, con quienes trabajamos de cerca en lo que ya explicaron muy bien nuestros colegas. Y estos son las condiciones y lo que hemos hecho con esta visión regional, pero siempre con este enfoque en contextualizar la región. Gracias. Thank you very much, Emil, and thank you for elucidating the work of OVE, its strategic link with IDB and its infrastructure, which is definitely a very important point, and also the various partnerships at the regional level that we have with different actors. Thanks a lot for that. So, esteemed colleagues, I have three preliminary conclusions before we move on. First conclusion is, as an evaluator, it appears to be impossible to have panelists talk for 3 minutes. So I would kindly like to ask that in the second round, you keep to 2 minutes, because we also would like to have some interaction with our audience. And so I plead that you are a little bit more concise, and I'm sure I know that you have many, many important messages to deliver. So thank you in advance. My second conclusion is we are doing pretty interesting things, and we're also pretty good at promoting ourselves, but we have a lot of interesting work going on. But thirdly, and much more importantly, already it has become quite clear that all of us are really well connected, and we have a very good basis already to start talking about how to collaborate better. There are so many cross-linkages between all of us that we have to further explore and further see how we can make the most of the little that we have. Because even though we are many, we are also few. And we are, I think, here an important group of advocates that have to work with limited resources to move forward the ECD agenda. So with that said, now we're going into the interesting, yet more concise part of our session, in which we talk about the strategic question. Okay, we have listened to each other. We are doing all these very interesting things. How is it that we can coordinate and collaborate better together? So here we have a different order of panelists, and this is really fully at random. But I would like to invite Dugan to start first and give us your views and insights on this important question. Over to you, Dugan. So just repeat the simple version of the question for me, because I've got so much going on in my head. How can we work better together? So, I have a lot to say on this, because, the GEI is intended as a partnership and a collaboration, but I can really assure you that when two big institutionalized programs seek to collaborate and they both do very similar things, it's very difficult to actually get one of them to back up and make place for the other.
And I think that if we're going to be serious about the kind of synergies we want to see, which I think are uniquely possible in LAC, because I don't think that the sort of sophistication and the dynamism that is exhibited in LAC is necessarily present elsewhere in the same kinds of ways. But I honestly think we have to start concentrating on our areas of expertise and agreeing on how to specialize so that, for example, I think the major issue that springs to mind is how the GEI's MISA tool and how DEval and WFP's INSEE tool can be better aligned so that they work together more successfully and offer more value to countries. And I think that, for example, Chris Crespo has started doing some work on thinking about how they would work in real life, not as a sort of theoretical exercise. And I think that's an example of what we have to get. And I think there's a kind of climbing down that has to happen on the part of certain partners. Like, I think for us, we have to climb down and recognize that regional leadership is important. And in some instances, that means there are things that we used to do that we should no longer do. And in many ways, that should be a relief. Because, what the word synergy means is that the combined effect is larger than the separate effects. And for us to achieve greater effect together is not going to come about as a result of parallel play. It's going to come about as a result of quite systematic, detailed conversation about who is doing what and which is better at which component. Because I think we need to start acknowledging that we're going to have less funding and there's going to be less capacity around. And I think it's going to also be reflected in the need for evaluations to generally get cheaper. They need to get quicker. They need to use technology more effectively. And these are quite foundational shifts that we have to make as a field. Jos, you give me a little signal when I've hit my 2-minute mark, because I wasn't timing myself. I've hit my 2-minute mark. I'll stop there. Thank you. Good day. Thank you very much, Dugan. But your messages were very important, although you hit the 3-minute mark. Sorry. That's fine. I really appreciate your message on regional leadership, but also I think what you intended to imply is the link with the global community with the region is also important, and that's where the GEI comes in, and learning and collaborating across regions is very important as well. So there's definitely something to say about your message of concentration and specialization here and working together differently. Thank you very much. So now we go to our second speaker, and I have to look at my list, my totally at random list, who that would be. And Natalie, I would like to invite you to the floor and share your views. Thank you. Gracias, Jos. Bueno, esta definitivamente es una pregunta pertinente en tiempos complejos para la cooperación internacional, ¿verdad? No solo por los conocidos recortes de recursos que hemos visto pues a la cooperación, sino también porque hay una tendencia global al cuestionamiento sobre su efectividad y eficacia. Entonces sí, definitivamente estoy de acuerdo en que tenemos que buscar intencionalmente la manera de complementarnos como organizaciones que trabajamos en SD. Y el primer punto que me gustaría resaltar es que las acciones en SD, en las acciones que hacemos de SD, el foco debe estar siempre en el empoderamiento de los países a nivel sistémico. Y si consideramos que los sistemas pues tienen múltiples componentes, pues entonces podemos aprovechar estas ventajas comparativas que conversamos en la pregunta anterior para fortalecer las partes de los sistemas que más se vinculen con los mandatos de las agencias, ¿verdad? Porque cada uno pues tiene un foco específico y que si lo conversamos pues no necesariamente tienen por qué competir,
sino más bien complementarse. Y pienso que esta visión de complementariedad permite no solo el eventual fortalecimiento de todo el sistema, sino también, y no menos importante, evita que saturemos a los mismos actores, ¿verdad? Que es algo que hemos visto en años anteriores y que creo que es lo que nos ha llevado como a tener esta discusión, ¿verdad? Cómo podemos trabajar con todo el sistema y no siempre con la misma parte de ese sistema. Y entonces pienso que los mandatos diferenciados pues también son, algunas veces pueden como complejizar esta alineación, pero también presentan las ventajas comparativas que permiten la complementariedad. Por otro lado, pero en este mismo punto de empoderamiento, hablando más de ownership de los países, es importante que tengamos en cuenta que la cooperación al desarrollo está conceptualizada para que eventualmente no se requiera más. O sea, incluso en temas como el desarrollo de capacidades, ¿verdad? Que es un tema permanente en realidad. Siempre vamos a necesitar que la gente pues esté desarrollando nuevas capacidades para hacer el trabajo que hacen o porque, no sé, están empezando a hacerlo por primera vez, lo que sea, pero creo que sí tenemos que hacer una autorreflexión, ¿verdad? Porque lo que deberíamos apuntar con el trabajo en SD es que los países puedan hacer sus propios procesos de SD. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos más bien qué podemos hacer y cómo podemos hacer para que nuestro trabajo en temas de cooperación de SD pues no se necesite más. Perdón, y aquí no sé, un ejemplo rápido que me gustaría poner es que el acompañamiento técnico para el desarrollo, ay, ya pasé los 3 minutos, me falta. Bueno, 2 puntos más súper rápidos. En este momento tenemos disponible una foto de cómo están funcionando los sistemas nacionales de evaluación. El INSE nos brinda información suficiente para tener un punto de partida claro. Y creo que un espacio que no se ha aprovechado todavía, que no hemos aprovechado el resto de agencias que hacemos SD, es que los talleres de uso de los resultados del INSE posibilitan a las agencias de SD articular su apoyo al país, pero en línea con las prioridades de los sistemas, de los actores que los conforman. Estos talleres nos permiten saber cuáles son sus prioridades y así pues podremos saber también cómo desde cada organización orientar mejor nuestro apoyo. Y como tercer y último punto, quiero resaltar que tenemos un espacio mensual de intercambio entre organizaciones que hacemos SD. Es un espacio ameno, distendido, de confianza, en el que ya contamos qué es lo que estamos haciendo y que este espacio se puede convertir en un tipo de incubadora de SD para la región, en la que siempre manteniendo este formato light, sencillo, sin presiones, podamos apalancar lo que hace cada una de las organizaciones. Y aquí lo dejo. Thank you, Natalie. You vastly surpassed your time allocation, so I will be short. You said many important things. And thank you for reinforcing the message of complementarity, better coordination, and doing more with scarce resources. And also, I think the INSE platform is a very important institutional space to work better together on a number of issues around measurement, for example. Thank you. And then we go to our next speaker, and it's my pleasure to give the floor to Tom. Thank you very much, Jos. So just first, I want to stress a bit what you said. I think there's already a lot of collaboration happening in the region, and I think that is, let's be recognize that it is due to, I think, the INSE that laid really a very strong foundation based first on diagnosis, but now creating also the space for network dialogue and going further. So that's that regional element, and I think with the synergy project that we're all promoting, going forward, okay, how do we bring this collaboration to a higher level of maturity now? So, but let's recognize that a lot of things are happening. Going forward, what are a couple of ideas in terms of strengthening coherence and collaboration? I think, first of all, we can probably coordinate further, which is already happening on all the trainings
No, there are different trainings. I think they are complementary, but they're also sometimes overlapping. And I think going forward, I'm almost sure that we're tweaking them to become even more complementary. No? Second point is I think we need to strengthen our focus on the demand side. No, thinking from the needs of our government partners and seeing what do they need also when they're implementing evaluations. No, and what capacities do they need? And it's interesting. Actually, yesterday I received an email from a consultant that's working with us on the big UNICEF mix surveys. Who was talking to one of the government partners. This government partner says we really need evaluation capacity development as well. And of course, then we are in a position now with this network to say, okay, who can do this best? No. And then finally, I think we need to promote and collaborate further on actual evaluations of government policies. No, that's where the action is happening. And I think that is happening, and a couple of partners is very well placed for that. For example, in Uruguay at the moment, the government has started implementing a strong mental health adolescent program. We've been promoting an evaluation for that. The IDB has joined that idea, and we're now trying to really think, how do we do an impact evaluation around this policy, and really collaborating, based on the strengths that we both have on doing evaluations. And I think we can continue exploring that area. Thank you. Thank you very much, Tom, and at least two excellent ideas to better coordinate on trainings. I think that's a really important topic. There are several important trainings in the region that could benefit from more sharing and coordination. And also very much like the idea of focusing more on country-led evaluations as a platform for collaboration among ECD partners. Great. Our next panelist from Sao Paulo, André. The floor is yours. Obrigado, Jos. Agora essa tarefa está mais fácil, eu ficarei uns 2 minutos, porque já muito do que foi dito é que eu também imagino o que a gente deve fazer. Temos já bastante atores na região, mas a demanda por monitoramento e avaliação é muito grande. Então faz todo sentido colaborarmos. No curto prazo, eu acho que a nossa colaboração pode ser em compartilhamento de conhecimentos e aprendizados. Para alguma ação num contexto muito particular, no município no interior do Amazonas, eu vou me debruçar com um problema que eles querem, que certamente algum parceiro, alguma outra instituição na América Central deve ter tido a mesma dificuldade e deve ter encontrado alguma solução. Por que não compartilharmos todo esse conhecimento entre nós e facilitarmos o nosso trabalho? Então, eu acho que tem um papel aqui, de estarmos em contato, de termos espaços de comunicação, de diálogo muito frequente para termos esse aprendizado cruzado, e troca de experiência. Isso no curto prazo. Mais adiante, de uma maneira mais estruturada, o que o Tom falou é perfeito. Tom, também concordo. Eu acho que a gente pode organizar, e buscar complementaridade em capacitação, em avaliação. E eu acho que tem um aspecto a mais que eu queria ressaltar, que Dugan também falou, que especialização. O UNICEF tem uma especialização importantíssima, talvez melhor posicionada, certamente melhor posicionada para as ações e intervenções em primeira infância, em adolescência, que ninguém de nós temos. E esse conhecimento é de uma vantagem comparativa imensa. Então, eu acho que se também trabalharmos, em especializações e buscar complementariedade por áreas, talvez seja uma maneira da gente cobrir todas as necessidades da região, ou pelo menos a máxima possível. Fico por aqui, Jos. Excellent thoughts, André. And also thank you for reminding us that even though we should work better together with scarce resources, the demand is huge, and together we are not even close to saturating the market. And also thanks for mentioning this very important point
of comparative advantage. And it makes sense that those that have a comparative advantage in a particular area also lead in that area, right? For example, UNICEF in its support to child-related policies. So that's a very good thought. Our next speaker is my neighbor. Emil, over to you. Gracias, Jos. Aquí muy lejos, retomando la palabra, muchas gracias. Yo tengo un mensaje muy claro. Yo pienso que moviéndonos hacia adelante, cómo podemos seguir trabajando juntos, pero de mejor manera, tenemos que, por un lado, ser muy realistas respecto a la capacidad de coordinación, por un lado, y por otro, saber aprovechar las oportunidades. Y me explico. En primer lugar, ¿a qué me refiero con ser realistas? Nadie tiene la capacidad de coordinar el trabajo en todos los países para desarrollar todos los sistemas de evaluación en la región. ¿Eso a qué nos lleva? Es muy importante, y aquí quiero retomar lo que han dicho los otros panelistas. Es muy importante que tengamos mucha claridad sobre las ventajas comparativas, sobre el capital social que tenemos los diferentes actores de la escena de desarrollo de capacidades de evaluación en la región para poder aprovechar las oportunidades. En ese sentido, es muy importante que tengamos, como ya mencionaba Natalie, un mejor intercambio de información sobre nuestros proyectos para identificar oportunidades de colaboración. Finalmente, hay otro aspecto interesante que yo quiero resaltar, aprovechando que OVE está situada en el BID. Nuestros colegas del BID, pero del lado de operaciones y de lo que nosotros llamamos la administración, en la nueva estrategia institucional tienen muchos incentivos para incluir en las operaciones el fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Esto, a la larga, puede abrir muchas oportunidades para que podamos precisamente capitalizar la riqueza de actores como los que reúne este panel, ¿no? Que pueda abrir la puerta para colaborar y hacer intervenciones que hagan la diferencia en los diferentes sistemas nacionales y en diferentes temas específicos, ¿no? Entonces, eso es un poco, Jos, a lo que yo me refiero con ser, por un lado, muy realistas, pero también estar muy al pendiente de las oportunidades que se presentan. Thank you very much, Emil. And in fact, I'm not going to repeat that last message because that's actually a very good summary of what you were saying. Excellent. And also important to build on opportunities that some of the bigger players, not necessarily in the ECD space, but more in the operation space like the International Development Bank or even World Bank and others on the operational side can offer us to come in as specialized actors for ECD. Our next speaker is Natalia. Over to you. Gracias, Josie. Voy a hablar en español para ver si logro los 2 minutos. Ya se han dicho muchas cosas y yo estaba pensando en moviéndonos adelante en este contexto tan difícil que tenemos en la cooperación internacional que se ha mencionado. Creo que hay 3 principios básicos que tenemos que llevar adelante en lo que sea que hagamos en estos esfuerzos, ¿no? El primero que hemos visto que funciona muy bien es que los gobiernos lideran. Hablamos de que la demanda tiene que haber una demanda clara, tenemos que responder a esas demandas, pero cualquier intervención de desarrollo de capacidades y evaluación se tiene que desarrollar e implementar pensando en el usuario y en el cliente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del INSE, la herramienta, trayendo ese ejemplo, la herramienta se desarrolló en consulta con los gobiernos. Las mediciones se deciden, el gobierno decide cuándo y cómo usar esos resultados para definir su agenda, su plan de evaluación, ¿no? Cuando se va a presentar el INSE en otros países y en la región, en otras regiones, es el gobierno el que va a hablar y es el gobierno el que cuenta sus experiencias. Y tenemos, por ejemplo, aquí Eddie de Costa Rica, que él ha sido un socio clave en llevar el INSE a otros países, ¿no? Y en colaborar con República Dominicana, contando cómo ellos han hecho. Yo creo que ese principio es clave en cualquier cosa que hagamos, ya sea entrenamientos, ya sea fortalecimiento del sistema, lo que sea, ¿no? El segundo es, y toca el punto de ventajas comparativas. Nuestra especialización y concentración es construir en base a nuestras fortalezas. Y aquí quiero traer la analogía de esto no es una carrera, esto es más, tenemos que verlo como un relevo de maratón.
Y relevo de maratón porque somos diferentes actores que estamos corriendo hacia el final, hacia una misma misión, y que tenemos que organizarnos de una forma que aseguremos el éxito. Entonces, en esta analogía, en el relevo de maratón ponemos a los corredores más rápidos al principio y al final para agarrar ventaja y para terminar, agarrar ventaja al principio y al final. Entonces, lo que hemos tratado, lo que hemos logrado en Latinoamérica a través del INSE, no solo como la herramienta, pero la plataforma de colaboración, y Natalie mencionaba esas reuniones mensuales, ¿no?, que se llevan, es que nos organicemos según estas fortalezas, aprovechando, por ejemplo, las redes que cada uno de nosotros tenemos, y aquí, por ejemplo, Cristian, ClearLAC, el ejemplo de cómo el INSE ha llegado a Chile gracias al ClearLAC, porque ustedes están basados ahí, tenían una red, y se ha aprovechado la experticia técnica, el foco geográfico y también la disponibilidad de recursos. Hemos visto cómo en Guatemala, cuando se hizo el diagnóstico, se necesitaba un apoyo, continuar el apoyo, y vino OVEVID a apoyar, y ClearLAC se unió. Entonces yo creo que esa complementariedad para asegurar continuidad es clave, ¿no? El último, que Natalie, tú dijiste, una estructura simple y participativa. Yo creo que eso es clave, ha sido un factor de éxito para el INSE, y es tener una estructura más informal, más de aprovechar las oportunidades, Emil, que tú mencionaste, ¿no? Donde no sea pesado ni que los actores se sientan sobrecargados, es más decir, todos vamos a lo mismo, ¿cómo podemos complementarnos? Y yo creo que esa iniciativa de sinergias que Tom mencionaba, o Natalie, no me recuerdo bien, pero es clave para planear con una visión conjunta. No solo decir qué estamos haciendo, pero planeemos con esa visión y nos complementamos para no duplicar. Gracias, Jos. Gracias, Natalia. Y gracias por hablar en español, que fue muy enriquecedor, pero no fue eficiente. Pero sí compartiste. But you did share a number of very important points, also reflecting on the very difficult context and also reiterating many of the important ideas that were said before. So thank you very much, Natalia. And I think this will be our last speaker. And again, last but not least, from Santiago, the floor is yours, Cristian. Muchas gracias, Jos. Estoy de acuerdo con cada una de las palabras que han dicho nuestros colegas en sus intervenciones anteriores, así que lo que voy a decir entiéndase como complementario y de acuerdo y construyendo sobre lo que han dicho los anteriores, ¿no? Creo que en los desafíos que vienen hacia adelante trabajando en conjunto, a mí me gustaría también que lográramos dos cosas en adición a lo que hemos hablado ya hasta este minuto. La primera es que, muy en línea quizás también con lo que dijo Natalie y Natalia, empecemos a poner el foco de la conversación en cuáles son los problemas y desafíos de los sistemas de monitoreo y evaluación a los cuales queremos contribuir. Y en complemento con qué es lo que nosotros hacemos y ofrecemos, ¿ya? Porque cuando ponemos como foco esa pregunta, ¿no?, empezamos por ende a hablar de dimensiones de los sistemas, ¿no? Empezamos a hablar de estructura institucional, empezamos a hablar de desafíos de calidad de las evaluaciones y disponibilidad de datos, empezamos a hablar de la disponibilidad de oferta de educación, de evaluación, empezamos a hablar de uso de las evaluaciones, empezamos a hablar de la ausencia de participación de actores no gubernamentales dentro de la evaluación, ¿no? Que no nos sorprendamos, ¿no? Son las dimensiones que tiene INSE, ¿no? Muy similares al reciente diagnóstico que hizo el ClearLab en Brasil, que está muy bueno, les recomiendo acceder y leerlo, y por supuesto también muy similar a lo que ha desarrollado el instrumento de monitoreo y análisis de sistemas de evaluación, ¿no?, de monitoreo y evaluación, el MESA, ¿no?, en el cual efectivamente estamos colaborando en conjunto con nuestros colegas de DEval, DEval Connect e INSE para que haya mayor complementariedad con esta última herramienta. Entonces, pongamos en el foco cuáles son estas dificultades, porque cuando ponemos en el foco ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, en Guatemala hay un desafío grande de estructura institucional. En Paraguay, ¿no?, lo escuché hace 2 días desde el propio país, ¿no?, hay problemas importantes en el tema de la oferta de evaluación. En Colombia el desafío es el uso de la evaluación, ¿no? Y en el Caribe, por ejemplo, me ha tocado mucho escuchar últimamente a colegas de St. Lucia, de Jamaica, recientemente en esta misma semana de Trinidad y Tobago, hablar de la necesidad que tiene el Caribe respecto a la disponibilidad de datos para alimentar el sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces,
cuando ponemos los problemas que tienen los sistemas en el centro, y por supuesto el liderazgo del gobierno en irlos liderando sus soluciones, ¿no? También eso va a facilitar nuestra propia coordinación y entender dónde, en esta posta que nos mencionó Natalia, cada uno puede agregar mayor valor, ¿no? Y el segundo punto, avanzando hacia lo segundo, y muy breve con esto, una vez que logramos poner en el centro los problemas, avancemos hacia una planificación conjunta a nivel nacional con el gobierno liderando esa planificación, donde en esa planificación estemos todos los actores que trabajamos en contribuir a ese sistema nacional, ¿no? Y por supuesto conectándonos con los actores que tienen grandes recursos y herramientas a nivel regional, como iniciativas como la propia LAC del Banco Interamericano de Desarrollo de la Oficina de Evaluación y Supervisión, ¿no? Creo que si ponemos estos dos acentos, en adición a todo lo que hablamos, ¿no? Los problemas de los sistemas en el centro de nuestra acción, de nuestro pensamiento, y luego una planificación conjunta, colaborativa, en función de esos problemas, creo que vamos a seguir contribuyendo y llevar esto mucho más allá de donde estamos hoy, que es un muy buen lugar. También tenemos que reconocer eso, ¿no? Donde está muy bien América Latina y el Caribe. Thank you very much, Christian. And you mentioned several important things. I will just reiterate one, and that's really key to working better together, is to really subscribe much better, all of us, to a joint planning process that is led by the government, and all of us actors who are present in a country or in the sectors to really subscribe to that government, that process, to the extent that we can and are able to and are present. I think that's a very important message that came from you. So, esteemed colleagues, we are now opening the floor to questions. And in fact, we have already received several questions. So I would like to propose two things. First of all, that you, in your wisdom, quickly glance through some of these questions, and you can even respond to some of the questions in the chat if you like, when you are not occupied or not listening, which will, of course, not be the case. But I will reiterate, and that's my second point, 4 main elements of questions that I would like to put to your attention, and I invite you to respond to some of them, not all of them. So just you choose 1 or 2 of the questions that I'm going to put to your attention now. So if I've read well and rapidly some of the questions from the audience, there were the following 4 elements were, first of all, how can we better measure what we do? How can we better measure whether our ECD work is successful, and how can we work better on this topic together? That's the first question, I think. Secondly, how can we ensure that the effects of our work are sustainable, that systems are more resilient, and how can we think or work better around this question? That's the second question. And then the third question, how can we reach better some of the countries and some of the actors that receive very little attention up to now? And there are many small states, small island states that are not really covered by a lot of the work that we are doing, and they are often or sometimes left behind. So how can we increase our reach? And finally, this is a very important question, the fourth question, how is it that we are responding to the changing global context? The changing global context of reduced funding, different political context, how are we adapting to that, and how can we work together in terms of mitigating some of the effects of the current context? So these are the 4 questions that I would like to put to you as a panel, and feel free to respond to 1 or 2 of them. And we are going to do this again fully at random. So I'm looking at those who are really alert and ready to engage. Maybe Tom, you would like to start. Oh, Christian, you will be second. Tom, hi everyone. Good questions. Couple of ideas. The first, some better measure of what we do. I think we need to start off really mapping out what we want to achieve, and I think that's actually already done. There is a theory of change, for example, on an ECD that UNEC developed, so that's a starting point. I think you always need to clarify what you want to achieve exactly. About the sustainability, very good point. As I mentioned before, our lesson has been to try to embed some initiative
in national systems, no? For example, the Excel course in National School of Public Administrations. Reach better. I think here you need to, there's some efficiency question here also, and I think we've tried to do that with some courses like the Impress Online course. They have an English-speaking course that had a lot of people from the Caribbean participating. I think coordination here is key to optimize efficiencies and synergies, and responding to changing context very quickly. I think it's a very good point, because I'm seeing a bit of an ambiguous response at the moment of all the reforms. On the one hand, everyone is saying that generating evidence becomes even more important to focus on results. On the other side, what is classical, I think, across history, that the evaluation function is under pressure. No, so we need to be, I think, jointly promote our own work and mandates. And I think the work of creating synergies and becoming more efficient will be key. Thanks. Thank you very much, Tom. Great insights. Christian, over to you. Yeah, thank you, Josh. I wanted to address specifically the question for Caribbean countries, especially English-speaking Caribbean countries or non-Spanish-speaking Caribbean countries, right? I think it's a matter that it is in the thoughts of many in this panel, no? But I agree that we are probably not doing enough yet, right? So my first take for this has been listening carefully, you know, and paying the much attention that we can, right? So I attended recently in the Forum of Sustainable Development here in ECLAC last April, you know, and I had the chance to listen to people from Jamaica, from St. Lucia, from Suriname, you know, and there they were raising, for example, all their challenges related with data accessibility, you know. I am part now of the independent of the panel, the independent panel that's reviewing the MESA tool that it's being applied in Trinidad and Tobago. And also now, I was attending this week, you know, the event that the Caribbean Development Bank organized regarding strengthening M&E systems in Caribbean countries. So from that careful listening, I think we need to start building bridges and start doing efforts for integrating the Caribbean with Latin America in a full regional approach, right? I can say at this moment that we are working and having very advanced conversations with the Caribbean Development Bank to put together a joint program with them and LAC for serving the Caribbean region, specifically English-speaking countries. It's something that's progressing. No, it's not at all finalized, but we intend very much from LAC, you know, to have a full regional program from Latin America and the Caribbean, because we might have some differences probably in our culture or system of government, but it's amazing to find how our challenges regarding our M&E system are not too different from the ones that Latin American countries face, you know. So we are doing some careful efforts towards this. Still it's not enough, but at least from LAC we are working towards this goal. Thank you very much, Christian. Good messages. Sorry to be very pedantic. We made the mistake of bringing too many smart people in the room. So we do not have a lot of time, but you're all saying fantastic. You're all giving us great content, but we really have very little time left. So please be concise. Emil, over to you. Gracias, Jos. Muy rápido, prometo ser breve. Sobre la tercera pregunta acerca de cómo podemos alcanzar a los países y actores que reciben menos atención, yo quiero regresar a la primera pregunta de este panel sobre las ventajas comparativas y voy a poner un ejemplo. Recientemente recibí una llamada de una de las oficinas de País del BID hablando de la infraestructura que tiene en la región, porque detectaron el interés de las autoridades locales, en este caso de Belice, de hacer un levantamiento del lince. Y al enterarme yo de eso, al ser parte del BID, lo que hice fue compartir
el interés con los colegas del INSE aquí presentes. Entonces, eso me parece que es un buen ejemplo sobre cómo podemos seguir aprovechando nuestras ventajas comparativas para colaborar. Ese diagnóstico, si se realiza, será importante para Belice y probablemente incluso para el BID del lado de operaciones cuando vaya a trabajar ahí. Excellent, Emil. Thank you very much. Over to you, Natalie, and then Natalia. Gracias, Jos. Sí, rápidamente sobre la primera pregunta. Bueno, lo primero que quiero decir es que no es fácil. O sea, medir el trabajo de desarrollo de capacidades en evaluación no es algo que se pueda hacer de manera más intuitiva, ¿verdad? Y que podamos tener seguridad de que está funcionando de un año para otro, porque el desarrollo de sistemas toma tiempo y yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos quienes trabajamos en SD. Para nosotros, para el proyecto EvalConnect, uno de los indicadores de éxito ha sido la posibilidad de tener champions regionales. O sea, cuando ya tenemos estos países que sabemos que pueden ser ejemplo para otros países, es un indicador de que el trabajo está funcionando. Y para la segunda pregunta que hacía sobre sistemas más sostenibles, resilientes, yo creo que acá siempre tenemos el reto de las dificultades a nivel político que tienen los países con los que trabajamos. Sí, de pronto podemos estar trabajando en una democracia estable y hay un cambio importante y todo el trabajo que habíamos venido haciendo, pues retrocede un poco. Entonces yo creo que el foco debería estar en fortalecer instituciones, no tanto personas, sino instituciones. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Natalie. Natalia. Gracias, y me alegra ir después de Natalie porque justo quería tocar el tema de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea sostenible? Y yo estaba pensando en cómo podemos apoyar a los gobiernos para que la agenda del Sistema Nacional de Evaluación se vuelva no una agenda de gobierno, pero de país. Y yo creo que eso es un gran reto. Hemos visto cómo hemos avanzado en ciertos países y después todo se viene abajo por el cambio de gobierno y tenemos que volver a empezar. Entonces yo creo que deberíamos de apuntar como cooperación, complementándonos porque tenemos menos recursos, focalizándonos en apoyar al ente rector o a los gobiernos a hacer que esto se institucionalice y que a pesar de que haya un cambio de gobierno, el Sistema Nacional de Evaluación se mantenga resiliente. No es algo que se alcanza así nomás y ahí hay que esperar que el entorno sea el correcto, que la oportunidad, que sea el mejor momento, y ahí tenemos que ser bastante estratégicos. Y solo quería tocar en el tema, la pregunta 4, Jos, de adaptarnos y responder. Yo creo que el primer paso es como diferentes actores, es reconocer qué es lo que cuál va a ser nuestra nueva capacidad, qué es lo que va, porque se nos está pidiendo priorizar, y la priorización por naturaleza requiere que dejemos de hacer ciertas cosas. Entonces, y reconociendo cuál es nuestra nueva capacidad, yo creo que sí va a ser clave que nos juntemos en la misma mesa con esta visión clara y que mapeemos todo lo que se está haciendo y veamos quién al final está mejor posicionado para responder, por ejemplo, en el Caribe o para responder en Sudamérica, o sea, ir aprovechando los recursos que tenemos para ir complementándolos y montándonos uno encima de otro, porque va a ser más duro ahora llevar esta sostenibilidad con los recursos que tenemos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Natalia. André? Jos, vou então focar em uma pergunta apenas, relacionada a como chegar naqueles países ou naqueles entes subnacionais que estão bastante isolados ou são pequenos demais e saem do nosso radar. Duas sugestões para isso, a gente tenta aqui fazer algumas coisas, a gente tem esse problema aqui, não temos a resposta completa, mas duas sugestões que a gente está tentando implementar. Então, vou sugerir aos colegas e a quem perguntou. Um é trabalhar em grupos de países ou em grupos de localidades. Então, por exemplo, para o caso do Caribe,
tem a Associação do Caribe, a Associação dos Países do Caribe. Então, trabalhar com atores que já aglutinem, juntem eles em atividades, em iniciativas, e trabalhar através dessa iniciativa. Essa é uma sugestão. A segunda é tecnologias, usar as novas tecnologias, as capacitações online, o compartilhamento de material, os sistemas de educação à distância. Então, eu acho que a gente tem meios alternativos de alguma maneira mitigar essa dificuldade. Essas são as duas que eu queria deixar aqui registradas para a discussão nossa. Excellent, Andre. Very, very good points. And then finally, last but not least, Dugan, over to you. I want to make one point, and that is that I think a lot of our work that lies ahead is developing techniques, protocols, and practices around government leadership or country leadership. Because I think a lot of what goes on is that we go into countries and we offer them stuff and people take them because they need them. But if they had a broader range of options, or they understood that they were in a position to do other stuff, they might choose differently. And I think that so one of my, when I was young, I worked for UNICEF as an advisor in government. And so I think we do have a tradition of learning how to let government lead. And I think that that's one of the things we need to start documenting and building as a kind of core feature of our practice. I'll leave it there. Thank you very much, Dugan. Esteemed colleagues, we are at time. I had prepared a summary, but I find the content so rich. I think there were so many good points raised that instead of providing a summary of this session, my summary is actually an invitation. I would like to, on the basis of this session, to have another conversation among the panelists and take some of the lessons that we have shared today, some of the experiences and some of the solutions that we have offered as a basis for a conversation among us. I think there is rich and fertile ground to think about comparative advantage, complementarity, dealing with scarcity of funding, dealing with how to increase our reach, how to work better on specific activities such as education or country-led evaluations. And there are many, many other ideas I think that we should explore. So I hope you accept our invitation for a follow-up conversation. We will prepare a summary of this discussion to share with you. Of course, AI will do that already, but we will also do it. And then I would just like to finally close with thanking you, esteemed panelists, for being here. You have offered us great content. Thank you very much, and we look forward to continuing working with you. I also would like to thank the participants. I hope you enjoyed the conversation, and we look forward also to interacting with you. And finally, I would like to thank our OVE ACD team, Emil, but also Karina, Fernanda, and Omar. Thank you very much for preparing this event. And thank you for all supporting Glocal. And with that, happy weekend or happy Friday afternoon, and stay in touch. Thank you. Muchas Gracias. gracias. Buen día. Muito obrigado. Hasta luego. Hasta luego. Thanks.